Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 4, Transcendental Knowledge, text number 10. Четем от 4 глава на Бхагавад-гита, трансцендентално знание, 10 текст. Vitarangavaya Krodha Manmaya Mama Pashitya Bahava Gyana Tapasa Putamagavam Agata. Being free from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me. Many persons of the past became purified by knowledge of me, thus they all attained transcendental love from me. Освободени от привързаност, страх и гняв, огълнати от мисли за мен и приели подслон при мен, много хора в миналото се пречистиха чрез знание за мен и всички те постигнаха трансцендентална любов към мен. Purport. As described above, it is very difficult for a person who is too materially affected to understand the personal nature of the Supreme Absolute Truth. Generally, people who are attached to the material concept, to the bodily conception of life, are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand how the Supreme could be a person. Such materialists cannot even imagine that there is a transcendental body which is imperishable, full of knowledge and eternally blissful. In materialistic concept, the body is perishable, full of ignorance, and completely miserable. Therefore, people in general keep the same bodily idea in mind when they inform of the personal form of the Lord. For such a materialistic man, the form of the gigantic material manifestation is supreme. Consequently, they consider the Supreme to be impersonal. And because they are too materially absorbed, the conception of retaining the personality after liberation from matter frightens them. Както вече беше обяснено, под силното влияние на материализма, много трудно се осъзнава личностната природа на върховната абсолютна истина. Обикновено хората, привързани към телесната представа за живота, са така погълнати от материализма, че за тях е почти невъзможно да разберат как върховният може да бъде личност. Материалистите не могат дори да си представят, че съществува нетленно трансцендентално тяло, изпълнено съзнание и вечно блаженство. Според тяхното разбиране, тялото е тленно, изпълнено с невежество и подложено на страдание. Поради това, когато чуят, че Бог е личност, хората пренасят същата телесна представа върху него. За такива материалисти, формата на огромното материално проявление е върховна, а върховният е безличностен. И понеже са изцяло погълнати от материализма, идеята за запазване на личността след освобождението от материята ги плаши. Such materialistic men, the form of the gigantic material manifestation is supreme. Consequently, they consider the Supreme to be impersonal. And because they are too materially absorbed, the conception of retaining the personality after liberation from matter frightens them. When they are informed that spiritual life is also individual and personal, they become afraid of becoming persons again. And so they naturally prefer a kind of merging into the impersonal void. Consequently, they compare the living entities to the bubbles of the ocean, which merge into the ocean. That is the highest perfection of spiritual existence, attainable without individual personality. It is a kind of fearful stage of life, devoid of perfect knowledge of this spiritual existence. Furthermore, there are many persons who cannot understand spiritual existence at all. Being embarrassed by so many theories and by contradictions of various types of philosophical speculation, they become disgusted or angry and foolishly conclude that there is no supreme cause, that everything is ultimately void.
Such people are in a diseased condition of life. Some people are too materially attached and therefore do not give attention to spiritual life. Some of them want to merge into the supreme spiritual existence, and some of them disbelieve in everything, being angry at all sorts of spiritual speculation out of hopelessness. This last class of men take to the shelter of some kind of intoxication, and sometimes are accepted, who take to shelter of some kind of intoxication, and their affective hallucinations are sometimes accepted as spiritual vision. Когато знаят, че духовният живот е също индивидуален и личностен, те се страхуват от перспективата отново да станат личности и затова естествено предпочитат нещо от рода на сливане с безличностната пустота. Обикновено те сравняват живите същества с мехурчетата пяна, изчезващи във вълните на океана. Това е висшето съвършенство на духовно съществуване, постижимо без идентичност на личността. Такова житейско състояние е изпълнено със страх и лишено от истинско знание за духовното съществуване. Нещо повече, за много хора духовното съществуване е пълна загадка. Объркани от безбройните противоречиви философски теории и възгледи, отвратени или разгневени, те достигат до глупавото заключение, че не съществува висша причина и всичко в крайна сметка е пустота. Тези хора са в болестно състояние. Някои са силно обременени от материални привързаности и затова не обръщат внимание на духовния живот. Други мечтаят да се слеят с висшата духовна причина, а трети не вярват в нищо и от безнадежност са гневни на изобилстващите псевдодуховни учения. Последните намират убежище в различни опияняващи средства и понякога приемат предизвиканите от тях халюцинации за духовни видения. Необходимо е да се избавим от трите нива на материално съзнание. Привързаност към материалния живот, страх от духовна личност, идентичност и идеята за пустотата, възникнала от житейското разочарование. За тази цел човек трябва напълно да се подслони при Бога, за да приеме източник, да приеме истински духовен учител и да следва правилата и практиката на преданото служение. One has to get rid of all these stages of material consciousness, attachment to material life, fear of a personal spiritual personal identity, and the conception of void that arises from frustration in life. You're free from these three stages of the material concept of life. One has to take complete shelter of the Lord, guided by the bona fide spiritual master, and follow the disciplines and regulative principles of devotional life. The last stage of the devotional life is called bhava, or transcendental love of Godhead. За тази цел човек трябва напълно да се подслони при Бога, да приеме истински духовен учител и да следва правилата и практиката на преданото служение. Висшата степен на изпълнение с предано живот се нарича бхава, трансцендентална любов към Бога. According to the Bhakti Rasamrita Sindhu 1:4-15-16, the science of devotional service, Adao Sharatata Sarasangatya Bhajana Kriya Anartha Niritisya Tato Nishta Ruchistata Tata Bhavas Vayasakam Tata Premna Yadunshati Sadakanamayam Premna Tu Pradurbhave Bhavakrama. In the beginning, one must have a preliminary desire for self-realization. This will bring one to the state of trying to associate with persons who are spiritually elevated. In the next stage, one becomes initiated by an elevated spiritual master, and under his instruction, the neophyte devotees begin the process of devotional service. By execution of devotional service under the guidance of the spiritual master, one becomes free from all material attachment, attains steadiness and self-realization, and acquires a taste for hearing about the absolute personality of Godhead. Sri Krishna. This taste leads one to further forward to attachment to Krishna consciousness.
which is matured in bhava, or the preliminary state of transcendent love of God. Real love for God is called prema, the highest professional state of life. In the preliminary stage, there is constant engagement in the transcendent loving service of the Lord. So by the slow process of devotional service, under the guidance of the bona fide spiritual master, one can attain the highest stage of being free from all material attachment, from the fearfulness of one's individual spiritual personality, and from the frustration that results in void philosophy. Then one can ultimately attain to the abode of the Supreme Lord. Бхакти Расамрита Синдху, трактат върху науката за преданото служение, се казва: в началото от човек трябва да възникне стремеж за себепознание. Това ще го пробуди към общуване с духовно напреднали личности. На следващия етап той получава посвещение от издигнат духовен учител и под негово ръководство много посветеният предан тръгва по пътя на преданото служение. С предано служене, следвайки наставленията на духовния учител, той се освобождава от материалните привързаности, постига устойчивост в себепознанието и придобива вкус към слушане на повествованията за абсолютната божествена личност Шри Кришна. Този вкус му помага да развие привързаност към Кришна, съзнание, която нараства и се превръща в бхава, началния стадий на трансценденталната любов към Бога. Истинската любов към Бога се нарича према, висшата степен на съвършенство. На нивото према съществува само трансцендентално любовно служение на Бога. Така, чрез постепенния метод на преданото служене, под ръководството на авторитетен духовен учител, човек може да достигне висшето ниво, освободен от материалната привързаност, от страха, че е индивидуална духовна личност, както и от разочарованията, водещи до философията на простотата. И тогава той ще може да влезе в обителта на Върховния Бог. Pita raga bhaya krodha manmaya mupashitya bhavagyana tapasa huta madhvavam agata. Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons of the past became purified by knowledge of me, as they all attained transcendent love from me. Освободени от привързаност, страх и гняв, огънати от мисли за мен и приели подслон при мен, много хора в миналото се пречистиха чрез знание за мен и всички те постигнаха трансцендентална любов към мен. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutaya Srimate Bhaktivedanta Swami Tanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shnivadi Paskyatyade Siddharane. At the end of the Bhagavad Gita, Krishna explains the different stages of self-realization. В края на Бхагавад Гита Кришна обяснява различните етапи на себепознание. And he says in the Vita Brahma Buddha Prasanatma Nishoshiti Nakangshiti Samak Sarveshu Bhuteshu Madbhatin Lavate Param. That in order to become joyful, one has to have three qualifications. Това, че за да бъде щастлив човек трябва да има три качества. There's actually two. One has to give up hankering and lamentation. Всъщност две са, защото човек трябва да изостави купнежът и отвращението. There are only two occupations for one who's conditioned by the material energy. One is to hanker for what we don't have, and the other is to lament over what we lost. И това са двете неща, които ни се случват постоянно в материалното съществуване. Едното е постоянно да желаем и купнеем за нещата, които нямаме, а другото е да скърбим и оплакваме нещата, които сме изгубили. As long as we're hankering and lamenting, then we see everyone in that light. И докато се оплакваме или купнеем за нещата, тогава виждаме всичко в тази светлина. For those who can give us things, they become our friends. Тези, които могат да ни дадат неща, стават наши приятели. And for those who want to take things away from us, they become our enemies. А тези, които искат да ни отнемат неща от нас, стават наши врагове. So everyone we look at is either our friend or our enemy. И затова всички, които виждаме, или враг, или приятел. And as they say in politics, the
enemies of our enemies are our friends. Или, както казват политиците, враговете на моите врагове са ми приятели. So there are many varieties of enemies and friends. Така че има голямо разнообразие от приятели и врагове. But these two consciousness, hankering, lamentation, they also create different types of ideas. Но този вид съзнание за постоянен клопнеж или оплакване всъщност създават и различни видове идеи. Generally known as illusion. И тези идеи обикновено са наречени илюзия. Now, if you ask people, are you an illusion? Ако питате някой в илюзия ли си, How many people are going to say, oh, of course, yeah, I know. колко ще ви отговорят? Разбира се, че съм в илюзия, това го знам. Practically everyone thinks that everyone else is an illusion. В практика всички мислим, че другите са в илюзия. And that they're the only ones who actually understand things properly. И че само ние сме тези, които разбираме правилно нещата. And what is their main understanding that they understand? What is the main thing that they know? Кое е основното разбиране или основното знание? The main thing they think is that I'm the center of the universe. Основното нещо е мисълта, че аз съм център на Вселената. The reason why the sun comes up in the morning is that it has the opportunity to shine on me. Причината, по която слънцето изгрява сутрин, е да може да ме осветява. Similarly, the moon comes up in order to shine on me also. Затова се показва и луната. And everyone else is more or less part of in the great drama called the great drama called my attempt to become the center of existence. И всички останали са просто част от представлението, наречено моята история или опит да стана център на Вселената. There's only one story going on. Само един сценарий се случва. And every one of us are in the center of it. И всички ние се считаме център на него. And the story is my attempts to become the center of existence. И тази история е моят опит да стана център на съществуването. And everyone else is a subordinate, what do they call that? A subordinate actor, not subordinate. Supporting actor or actress. А всички останали са просто второстепенни актьори или актриси. Unfortunately, that when we accept that drama, we also accept certain other things. Но, приемайки този вид сценарий, ние приемаме и други неща. And the three main types of consciousness are explained here. One of them is this idea that the only thing that exists is this material energy. И тук се обясни, че един от видовете или последствията в съзнание от това е, че съществува само материална атмосфера. And the other thing is that even if there is something called spirit, it's just impersonal. Другата идея е, че ако изобщо има нещо наречено дух, то трябва да е безличностен. It has no identity. Няма идентичност. And the third thing is that material energy doesn't really exist. The impersonal Brahman doesn't exist. The only thing that really exists is nothing. Nothing really exists. А третата е, че няма материална енергия, няма дух, няма Браман. Единственото нещо, което съществува е нищо. Now we accept everything is material, including ourselves. Ако приемем, че всичко, което съществува, включително и нас самите е материално, there's not much joy. Няма много радост в това. After all, in a few moments we're going to have to leave this material existence. This material existence, the body is going to disappear. В крайна сметка, много скоро ще трябва да изоставим тялото, съставено от материални елементи. And even our attempts to get all the happiness we can are obviously not very successful. И въпреки всичките си усилия да постигнем материално щастие, опитите ни са безуспешни. Because the more we tend to enjoy the material world, the more we suffer. Защото колко повече се опитваме да се наслаждаваме на света, толкова повече страдаме. And the material nature being temporary, И тъй като материалната енергия е временна, all the different forms we see have no real future.
всичките форми, които възприемаме, всъщност нямат бъдеще. And the other idea is that everything is impersonal. А другата идея е, че всичко е безличностно. Because we see here in the material world, everyone is fighting with each other for the resources. Защото ние виждаме тук в този свят, всички се борят едни с други за при доминиране на материалните ресурси. Even people in most countries, they have to lock their doors because they're afraid at night someone's going to come and steal everything. В повечето страни хората се заключват в домовете си, опасявайки се, че крадци ще дойдат. In America, you get stopped for going through a traffic light, and then the police come and they take everything, your car, your home, and everything. В Америка, ако нарушите правилата и не спрете на светофар, могат да ви арестуват, да ви конфискуват колата и други неща. Just in case you're a terrorist or something. За всеки случай, ако сте терорист или нещо подобно. So everyone's afraid all the time. Хората постоянно се страхуват. The check in the pocket is still there. Преглеждат се джобовете и все още са ми тук нещата. They're looking both ways to make sure that some car doesn't take their body away. Оглеждат се постоянно, за да не мине някой кола и да ги сгази. So everyone's afraid. Всеки се страхува. And even if we consider that ultimately everything is impersonal, that's even worse. Или решаваме, че всичко е безличностно, или даже още по-лошо. Why would anyone work hard just to disappear? Защо всички трябва да работим толкова усилено, за да накрая изчезнем? But that's the general idea, is that if there is spiritual life, then it's going to be something like our material life. Но това е общо взето идеята. Ако има духовен живот, той ще е подобен на материалния. They have this idea that when you leave your body, you go through the pearly gates. What is pearly gate? You never heard of the pearly gates? No. It's the gates that you go through to enter into the judgment day, and you're going to get judged. In Christianity. Yeah. Хората си мислят, когато допуснат това съществуване, ще минат през портите на рая. The general idea, you come before God. И общо взето идеята е, че отивате пред Бога. He looks at his scoreboard. Той поглежда в записките. Yes, what is your name? He types a few things in. Намира името ми. And it all flashes. All life is flashing. All pluses and minuses. Тогава целият живот ни се проявява, поблясва и на всички дейности има или плюс или минус. Takes that as calculator. Да взема калкулатора. Плюс. Добре. Takes a big hand, takes a little hand. Голямата си ръка и хващаме с малка. And then he hands you this tiny little harp. Harp. Дава ни една малка харпа. Or a little horn. Или малък рок. And you go, beep, beep, God is great. И ние просвираме, о, Богът е велик. God is great. And you do that eternally. Това продължаваме да го правим вечно. Бог е велик. Wake up! So that's a conception of the spiritual life, isn't it? Това е една от идеите, какво може да е духовен живот. Where the little soul comes by. И където малката душа се появява. God types it. What's your name? How do you spell it? Как точно спиш името? Strange name. Странно име. See my computer go. Но все пак го има в компютър. Scoreboard lights up. Появяват се отново резултатите.
That was really bad. Това наистина изглежда зле. Sorry. Извинявай. Takes a tiny soul Взема малката душа, and then throws him into the burning fire. хвърля в вечния огън. And all the angels crowd around. Събират се много около всички ангели. Hey, that was fun. И казват, о, това беше забавно. Can you throw another one in? Ще някой там. So this is what the conception. Finally, the one who's playing, oh, God is great. Накрая душата, която постоянно възпява Бога велик, Finally goes to God and hands him the harp and the horn. накрая му връща харпата или рога Says, God, и му казва, please, Господи, моля, throw me into the burning fire. хвърля ме в огън. At least they have some rock music. Поне там има рок музика. Just like there's that story. Например, историята. There was one man, he was very stingy. Имало един много голям скъперник. He wouldn't give anything to anyone. Той не искал да даде нищо на никого. But he heard one day that if you give a donation to the church, then you're guaranteed to go to heaven. Но един ден чу, че ако дариш на църквата, със сигурност ще отидеш в рая. So I thought it was worth €5 to go to heaven. И той се каза, о, струва си да дам 5 евро, за да отида в So рая. he went to the church Дошъл в църквата. and he gave €5. Дарил 5 евро. And he demanded a receipt. И си пожелал обратна разписка. So though generally they never gave receipts for only $5. И понеже обикновено не давали квитанция за $5, But just to get rid of him, they gave him a receipt for €5. но за да се отърват му дали бележката. So at the time when he was leaving the body, he was so attached, И когато напускал тялото си, той бил толкова привързан, he was able to carry the receipt with him. че успял да вземе разписката с него. So finally he came to the place where Peter was giving judgment to him. Накрая бил изправен пред съда. So Peter looked up in the book, Свети Петър проверил в книгата, shook his head, поклатил глава and said, "You're supposed to go to hell." и казал, трябва да отидеш в ада. He said, "You're wrong. И You got it all wrong. душата обаче е казала, не, много грешиш. I gave a donation. Аз дадах He дарение. told me I'm supposed to go to heaven." И ми казаха, аз трябва да отида в ада. Guaranteed. В рая ще отида, това е гарантирано. So he took out the receipt. И си извадил разписка. Said, "Here it is. It's true." И казал, ето доказателство. He said, "It's not enough. Обаче получил отговора, не е You're supposed to достатъчно. go to hell. I'm sorry." Не е достатъчно. No, За you're съжаление, wrong. ще трябва да отидеш в ада. Не, грешиш. So the whole line of judgment was just being backed up because of this argument going on.
И заради този спор цялата опашка, всъщност стана огромна опашка. So God was looking out his window. Бог гледал през прозореца He saw this whole line was being backed up. и видял опашката да се застоява. So he came out and asked Peter, what's going on? Why no one's being judged? What's the big holdup? И той изляво питал Петър, какво става, защо има такова забавяне, кой задържи нещата? So Peter said, well, there's this man here who's miserly, he was wicked. И той казал, тук има един човек, който целия си живот е бил скъперник, бил е лош човек. According to the book, he's supposed to go to hell. И според книгата трябва да отиде в ада. But he claims that the church guaranteed him if he gave a donation, he'd go to heaven. Но той твърди, че църквата му гарантирала, ако даде дарение, отива в ада, в рая. And it said he gave 5 euros. И той казва, че е дал 5 евро. So God took Peter off to the side, Бог дръпнал настрани Петър. opened his wallet, И извадил портфел си. Peter the 5 euros. Дал му 5 евро. Give him back the 5 euros and tell him to go to hell. Върни му 5 евро и му кажи да върви по дялото. So that's people's conception. Да, хората имат и такива представи. Then I'll go back to the spiritual world. И си мислят, ако аз се върна в духовния свят, And maybe my relation with God is I'm supposed to wash dishes. може би моето взаимоотношение към Бога е, че ще трябва да умия чини. That's what's called rasa. Това е I'm a dishwasher. така наречената раса. So Аз съм мияч на чини. So eternally I'm in the kitchen, Вечно аз съм в кухнята. just washing and drying dishes. И цяла вечност просто мия и посушавам чини. Everyone else is out dancing with Krishna, Всички други отиват и танцуват с and Кришна. I just wash dishes. А аз просто мия чини. So it's not a very appealing conception of eternity. Това не е хич привлекателна представа за вечност. So people rather just merge into the impersonal Brahman. И затова хората предпочитат идеята да се слеят с безличностния Брахман. Or others, they disbelieve in everything. А други изобщо пък не вярват на нищо. They don't believe actually there is any existence after leaving this body. Те не вярват, че има каквото и да е съществуване след като тялото умре. That we just disappear. То просто ще изчезне. Puff. There's no more. Край. Нищо няма. So this is the three conceptions that modern society generally propagates. Това са популярните идеи в съвременното общество. That generally everything is just void. Че всичко в крайна сметка After you leave the body, there is nothing. няма нищо след като напуснем тялото. And others who are materialists, they say no, that the only thing that exists is this material energy. Материалистите казват, всичко, което съществува е всъщност енергията, So материя. while you're here, you might as well try to enjoy it as much as possible. Затова докато сте тук, по-добре се наслаждавайте доколкото можете. And the others say that actually there is existence after this body, А другите, които казват, всъщност има съществуване след това. but it's impersonal. Умре, но то е безлично. You just merge into the all-pervading Brahman. Просто се сливаш с всепроникващия дух. So of course the Hare Krishna philosophy is different from all this. Но философията на Харе Кришна е различна. After all, if the only thing is the all ever-changing material energy, Че има една постоянно променяща се материална енергия, then why aren't we changing?
Но защо ние не се променяме? Because his body is always changing. Тялото постоянно се променя. But we, the person within the body, we don't change. Но личността, ние, в тялото не се променя. Therefore, although our subtle body also changes, Въпреки че дори финното ни тяло се променя. we can remember having a 5-year-old body. Ние може да си спомним, че сме имали 5-годишно тяло. And we also had a 5-year-old conception of life. И сме имали 5-годишна представа за живота. As a matter of fact, when we're 5 years old, we have a 5-year-old conception of life. Имали сме 5-годишна представа, като сме били 5 And when годишни. we're 95, a lot of times we also have a 5-year-old conception of life. И когато станем на 20, на 95, също имаме понякога 5-годишна представа. So although we're the same person, we're not the conception. Neither the body, the gross body, nor the subtle body is ourselves. Но ние като личност, себето ни е различно от грубото тяло и от финното тяло, концепция. We're the person within the body experiencing these different gross and subtle experiences of the material energy. Ние сме личността в тялото, която преживява всички тези представи в финното тяло или преживяване на грубото тяло. And in the background we exist, observing and experiencing. Ние сме в отстрани този, който изпитва и наблюдава всички тези опити. But we're not quite conscious of who we actually are. Но всъщност ние не сме осъзнати за точно кои сме ние. Although we can understand we're the experiencer or the observer, but who that experiencer or observer is, we don't know very clearly. Ние можем да осъзнаем до някъде, че сме този, който наблюдава и преживява, но без да имаме ясна представа какво точно, Although we experience our existence. какво точно сме. И въпреки, че ние поне осъзнаваме, че съществуваме. So therefore materialism is wrong. There's something beyond the material energy. Следователно материализма е погрешен, защото има нещо отвъд материалната енергия. And impersonalism is also wrong. А също погрешен е и персонализма. Because we're all individuals. Защото всички сме индивидуални. I remember one time someone came to our Sunday feast. Спомням се, на времето един дойде, In Chicago. един човек в Чикаго, гост дойде на нашия празник неделя. I was explaining to this particular gentleman that actually we're not this body. И аз обяснявах на този джентълмен, че не сме това тяло. And that he could understand. Това той разбра. But he said actually we're all one. Но след това заяви, всъщност всички сме едно. I'm you and you're me. Аз съм теб и ти си мен. So I said, oh, that's very good. Аз казах, о, прекрасно. Because he had a very nice car. Защото той имаше много хубава кола. So he said that if you're me and I'm you, then actually that car belongs to me. И аз му казах, ако аз съм теб, тогава твоята кола ми принадлежи. So he said, give me my keys. И you told him? Yeah, he had a very nice car. So I said, You had a nice car. no, he had a nice car. And you told him, give me the keys. Him and me, we were both the same. Okay. Няма значение, аз или ти, важното е, че сме едни и същи. И му казах, дай си ключовете за колата. Since we're all one, your car is my car. Тъй, иначе сме едно, твоята кола е моя. So you should give me the keys to my car. Дай ми ключовете на моята кола. So he was stuck. И той блокира. So he gave me his keys. И ми даде ключовете. And then he started to shake. И започна да трепери. And he said, give me back my keys. И каза, върни ми ключовете. I said, they're not your keys, they're my keys. Аз отговорих, не са твои, това са си моите ключове. And if they are your keys, you and me are the same. И дори да са твои, ти и аз сме едно. It doesn't matter if you have the keys or I have the keys. It's the same thing. Няма никакво значение дали ти имаш ключове или аз, те са едно и също. And he got really nervous. Тогава той наистина се Finally, I нервира. gave him back my keys. Накрая му дадах моите ключове. One time, some yogi came to Mayapur, Един път един йоги дойде в Майапур. and he was proclaiming that everything is one, И той заяви, че всичко е едно. that we're all the same. Всички сме едно и също. So the devotees were arguing with him, И преданите спореха с него, that we're all separate persons, че сме отделни личности.
everything came from God, then he must also be a person. Че всичко, ако е произтекло от Бога, също трябва да сме личности. But this yogi wouldn't accept any of it. Но йогът не приема, този йоги нищо не приема. So it was very, Mayapur sometimes, it is in India, in the winter it gets very cold at night. И Майапур е място, в което понякога през нощта става доста студено. So it was time to take rest. И той отишъл да си почива. So the yogi asked for if he could have a blanket because it was cold. И тогава, понеже вечерта била студена, йоги помолил за едно одеяло. So the devotees gave him a little piece of cloth that big. Преданите му дали едно парченце плат. And he said, what? И той He казал, said, I какво? need a bigger cloth. Имам нужда от по-голямо парче плат. Big cloth, little cloth, it's all the same. Тя му казали малко парче, On голямо your парче. philosophy, it's all one. Няма значение, но и също е според твоята философия. Всичко е едно. So he changed his philosophy. Тогава променил философията си. Similarly, the idea that everything is void, Така и идеята, че всичко е пустота, that everything came from the void. всичко е произлязло от пустота. Now the question is, if everything came from the void, why don't more things come out of the void? Но въпросът е защо, ако всичко е произлязло от пустотата, не произлиза още нещо от пустотата. Why do you bother going to school to get a degree? Защо изобщо се занимаваме да ходим на училище, за да получим образование? Why don't you sit at home and maybe out of the void the degree will come? Защо просто не си стоим вкъщи от нищото да се появи диплома? After all, if the whole universe came out of the void, why wouldn't a little degree come out of it? В крайна сметка, ако цялата Вселена е дошла от нищо, що е една диплома да не се появи? Why go and work so hard? Защо трябва да работим толкова усилия? Stay at home, maybe out of the void, gold will come, you'll become rich. Нека се стоим вкъщи и от нищо ще се появят пари и злато. You sit at home one day and the universe just comes out of the void. Стоим си просто и изведнъж цялата Вселена се появява от нищо. Wow, that was close. Това близо премина. So no one believes it, Никой не го that вярва, everything came out of nothing. че всичко е дошло от нищо. So all these philosophies are born out of ignorance. Всички тези философии са продукт на The невежество. real fact is that we're all persons, Истината е, че всички сме личности and we want personal relationships. и че търсим лични взаимоотношения. But because of all this mistaken philosophy, people are acting in very strange ways. Но заради тези погрешни представи хората действат по странен начин. And simply creating problems for themselves. И така всъщност създаваме много проблеми за себе си. So here it says, by the process of learning how to be a spiritual person, И тук се казва, че чрез процеса на това да се научим да станем духовна личност and having spiritual relationships with others, и като развиваме духовни взаимоотношения с другите, based on spiritual philosophy, базиране на духовна философия, then gradually all these misconceptions can diminish. постепенно ще намалят всички тези погрешни представи. And we can actually find out who we actually are. И накрая ще може да открием кои сме ние. So I'll stop there. Thank you. Any questions? Имате ли въпроси? Comments? Благодаря. Those are our neighbors on the other side or something? I think they just come and they're cutting the grass. Okay. Anything? Okay. Thank you very much. Bhagavad Gita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai.